channel Field of Physio. In today's video, we are going to discuss about the topic called bone, that is clavicle. The clavicle is the only long bone which lies horizontally. This bone is called as clavicle. In our body, we have bone clavicle that is of two. So, the clavicle is also called the collarbone, beauty bone or S-shaped bone. It attaches the sternum on one side and the acromion process on the other side. So, in a body, we can visibly see that the clavicle bone attaches on the sternum medially and the acromion process laterally. Now, we'll see the peculiarities of the clavicle. As I said, it is the only long bone that lies horizontally and it is subcutaneous throughout. Subcutaneous throughout means we can palpate it. It is under the skin. It is the first bone to start ossifying. It is the only long bone which has two primary centers of ossification. It receives the weight of the upper limb via lateral 1/3 through the coracoclavicular ligament and transmits the weight of the upper limb to the axial skeleton via the medial 2/3 part. So, the bone clavicle supports the shoulder so that the arm can swing clearly away from the trunk. The clavicle transmits the weight of the limb to the sternum. In the clavicle it transmits the weight of the upper limb to the sternum. So, அது வந்து sternத்துக்கு அந்த weight distribute பண்ணுது. The bone has a cylindrical part called the shaft. Shaft na என்னது middle part. So, அந்த middle part shaft வந்து cylindrical னு சொல்றாங்க. It has two ends, that is the medial and the lateral ends. இப்போ side determination. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி clavicle வந்து ரெண்டு bone, left sideல இருக்கு, right sideல இருக்கு நம்ம human bodyல. So, இப்போ எந்த sideன்னு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா, the lateral end is flat and the medial end is large and quadrilateral. So, the lateral end is flat and the medial end is large and quadrilateral. The shaft is slightly curved. As I said, shaft on the cylindrical irukku, so obviously it is curved. Convex forward in its medial 2/3 and concave forward in its lateral 1/3. The inferior surface is grooved longitudinally in its middle 1/3. So now we'll see about the shaft. The shaft is divisible into the lateral 1/3 and the medial 2/3. We have the sternal ends and the acromial ends. Obviously, sternal ends is medially placed, acromial ends is laterally placed. The sternal ends attaches medial 2/3 to the sternum and the acromial ends attaches lateral 1/3 to the scapula. Now we'll see about the lateral 1/3. It has two borders and two surfaces. The two borders are anterior and posterior borders. The anterior border is concave forward and posterior border is convex backward. So now we'll see about the two surfaces. The two surfaces are superior and inferior surface. The superior surface is subcutaneous throughout and the inferior surface has an elevation called conoid tubercle and a ridge called the trapezoid ridge. We have seen the lateral 1/3. Now we'll see the medial 2/3. The medial 2/3 has surfaces such as anterior, posterior, superior and inferior. The anterior surface is convex forward, posterior surface is smooth, superior surface is rough and inferior surface is rough oval impression. Now we'll see about the sex determination. In males and females, it varies slightly. In females, the clavicle is shorter, lighter, thinner and smoother and it is less curved than males. So, in females, clavicle பார்த்தோம்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், ரொம்ப லைட்டா இருக்கும், thinner இருக்கும், smoother இருக்கும். Whereas, in the females, the lateral end of the clavicle is little below than the medial end. So, lateral end means என்னது நம்மளுக்கு அந்த acromion process region தான் lateral. And medial நாலே sternal side. So, sternum இருக்க side தான் medial சொல்வாங்க. So, in the females, the lateral end of the clavicle is a little below to the medial end. Whereas, in males, the lateral end is either at the same level or slightly higher than the medial end. இப்போ ஒரு போனுன்னு பார்த்தாலே அதுக்கு வந்து அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். இப்போ மசில்ஸ் தான் மேஜராக வந்து அட்டாச் ஆகும்.
So the attachments of the muscles in pathona will split up into lateral and the medial parts. So lateral one third we have anterior border. The anterior border gives origin to the deltoid muscle, whereas the posterior border gives insertion to the trapezius. The conoid tubercle and the trapezoid ridge gives attachment to the conoid and the trapezoid parts of the coracoclavicular ligament. Now in the medial two-third are all of surfaces, that is anterior surface, posterior surface, inferior surface and superior surface. The anterior surface gives origin to the pectoralis major muscle. The posterior surface gives origin to the sternohyoid muscle, whereas the inferior surface gives attachments to the costoclavicular ligament and superior surface gives attachments or origin to the clavicular head of the sternocleidomastoid muscle. So now we are seeing the clinical anatomy. இப்போ clinical anatomy பார்த்தோன்னா the clavicle பொறுத்த வரைக்கும் the major site of fracture or common site of fracture ன்னு பார்த்தோன்னா it is the junction between the two curvatures of the bone, which is the weakest point. அந்த shaft region கூட நம்ம சொல்லலாம். So the most common site of fracture is the junction between the two curvatures of the bone, which is the weakest point. The clavicle may be congenitally absent. Congenital பொறக்கும்போதே இல்லாமலும் இருக்கலாம், or imperfectly developed in a disease called cleidocranial dysplasia or dysostosis, CCD ன்னு சொல்லுவாங்க. This condition is nothing but it is rare genetic condition that affects the teeth and the bone. The major bone affected is one bone such as clavicle. Here the bones will be more fragile, which will be easily breakable, or the bone which will be absent. So we have seen the bone clavicle. So நம்ம clavicle அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the bone நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்புறம் அதில் வந்து side determination. So left side right side bone நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் sex determination. மேல்ஸில் bone எப்படி இருக்கும், ஃபீமேல்ஸில் bone எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து இருக்க peculiarities. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அதான் it is only horizontal bone which lies in the human body and it's only long bone which lies horizontally. So இந்த மாதிரி peculiaritiesலாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும், and it is subcutaneous throughout. அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்புறம் major attachments. இப்போ ஒரு போன்னாலே வேரியஸ் மசில்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டெல்டாய்டு, ட்ரபீசியஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம், சாரி ட்ரபீசாய்டு. ஸோ இந்த வேரியஸ் மசில்ஸ்லாம் வந்து அட்டாச் வந்து எப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மசில்ஸ்க்கு வந்து ஆரிஜின், இன்சர்ஷன், ஆக்ஷன், நர்வ் சப்ளைலாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம மசில்ஸ் பார்க்கும்போது அது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இப்போ போன் பார்த்தோன்னா கிளாவிக்கல், இதுக்கு மேலே எதுவுமே இல்லை. மோஸ்ட்டாக இந்த போன்ஸ்லாம் வந்து வைவாவில் வந்து கேட்பாங்க, அண்ட் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இது அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, பட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். Thanks for watching. I hope this video will be very much helpful for you all. If you like this video, kindly like, share and subscribe.